Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Assam Forest Department ফালৰ পৰা আজি 2741টা নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব এই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিয়া হ'ব। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত slprdb.assam.in লিখি সাৰ্চ কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট খোল খাব। এইটো slprdb অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। আপুনি এতিয়া অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে চাব, ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টখন দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এপ্লাই হিয়াৰ। আপুনি এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ বাবে এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ সন্মুখত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পেজ এটা খুলিব। ইয়াতে চাব, candidate who have previously registered with the common application portal can log in with their previous login ID and apply for the recently advertised post. আপুনি যদি আগতে কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি দি ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰি ৰিচেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে, আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে। নেক্সট আপুনি এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে দুটা বক্স আছে, কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল। ইয়াতে আপুনি ডাইৰেক্ট লগ ইন হৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি যদি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ সন্মুখত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম খোল খাব আৰু ইফালে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে। ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰৰ কৰি চাব পাৰে আপুনি। কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগে ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি। PRC, certificate is proof, admit card বা certificate of SSLC, pass certificate and mark sheet of all qualifications. Next, employment exchange registration number, certificate of caste from component authority. Next আপুনি ইফালে চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এতিয়া আপুনি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ ফুল নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো লিখিব ইয়াত। নেক্সট আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেমটো লিখিব ইয়াত। ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। ষ্টাৰ মাৰ্ক থকা গোটেইখিনি কম্পালচাৰী হয়। নেক্সট আপুনি ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰটো দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ কি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। গ্ৰেজুৱেটেড বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটেড। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ পৰা জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপুনি কেটাগৰীটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চুজ কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা মান্থটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ডেটটো চিলেক্ট কৰিব।
নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো দিব পাৰে, ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, নিদিলেও হ'ব, এইটো কম্পালচাৰি নহয়। নেক্সট আপুনি চেক কৰি দিব। নেক্সট আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বটামত ক্লিক কৰিব। Register successful. Verify profile has been profile has been registered successful with recruitment ID. আপোনাৰ এটা recruitment ID create হ'ব আৰু ইয়াতে আপুনি login with your registered mobile and date of birth, আপোনাৰ registered mobile number আৰু date of birth দি আপুনি login কৰিব লাগিব। তো login কৰাৰ বাবে আপুনি login বট আপুনি ক্লিক কৰিব, go to login ক্লিক কৰিব। নেক্সট ইয়াত আপুনি recruitment ID টো এন্টাৰ কৰিব। নেক্সট অৰ ফোন নম্বৰ, আপুনি recruitment ID বা ফোন নম্বৰ যিকোনো এটা দিব লাগিব আৰু লগতে ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব। মই এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিম। নেক্সট আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এটা ডাছবোৰ্ড খোল খাব। ইয়াতে আপোনাৰ ফটো, চিগনেচাৰ, নেম, ফোন নম্বৰ, কোৱালিফিকেশ্যন, কাষ্ট, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু ইয়াতে জেণ্ডাৰটো শ্ব' কৰিব। এতিয়া আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্ট ছেকশ্যনত চাব, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেট, এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ, ইয়াতে কোনটো কেটাগৰীত কিমান পোষ্ট আছে সেইখিনি দিয়া আছে। এতিয়া আপুনি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰাৰ বাবে এপ্লাই বটামত ক্লিক কৰিব। আপুনি 4টা ষ্টেপত ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আপুনি কুৱেশ্যনছ আনচাৰ দিব লাগিব। ষ্টেপ 2 আপুনি পোষ্ট চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। ষ্টেপ 3 আপুনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ষ্টেপ 4 আপুনি একাডেমিক ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত চাব, ডু ইউ হেভ NCC চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই, ইয়াৰ পৰা য়েছ বা ন কৰিব। মই ইয়াতে য়েছ কৰিছোঁ। চুজ চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট আপোনাৰ যদি NCC চাৰ্টিফিকেট থাকে তেন্তে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব। সাকসেসফুল। নেক্সট, ডু ইউ হেভ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে নে নাই, ইয়াতে য়েছ বা ন কৰিব। ন কৰিছোঁ। নেক্সট আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰচিড বটামত ক্লিক কৰিব। সিলেক্ট পোষ্ট নেম, ইয়াৰ পৰা আপুনি পোষ্টৰ নেমবিলাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ড্ৰপ ডাউন মেনুত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব খোজে সেইটো আগতে সিলেক্ট কৰিব। মই ইয়াত ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 টো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব খুজিছোঁ। নেক্সট আপুনি ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আকৌ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নেক্সট মই ফৰেষ্ট গাৰ্ডটো দিম। নেক্সট সাবমিটত ক্লিক কৰিব। নেক্সট মই
AFPF constable to দিম submit প্ৰিফাৰেন্সখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰচিড বটমত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ফাইলটো চুজ কৰিব অপেনত ক্লিক কৰিব সৰি ফাইল সাইজটো বেছি হৈ গৈছে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আপলোড সাকসেস নেক্সট আপুনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিডেন্স চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই আপুনি আপলোড নকৰিলেও হ'ব মই আপলোড কৰি দিছোঁ নেক্সট এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটৰ ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক নাই এইটো আপলোড কৰিলেও হ'ব নকৰিলেও হ'ব নেক্সট ফটো নেক্সট আপলোডত ক্লিক কৰিব অকে ক্লিক কৰিব নেক্সট সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব অকে এতিয়া নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেলিটিটো সিলেক্ট কৰিব ইণ্ডিয়ান নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰিলিজিয়নটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিব পাৰে নেক্সট আপুনি ইয়াতে এডিশ্যনেল ফোন নম্বৰটো দিব পাৰে নেক্সট আপুনি ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো দিব পাৰে এইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই ত' এইবিলাক মেণ্ডেটৰী নহয় এতিয়া আপুনি কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াতে আপুনি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰিব ফুল এড্ৰেছ নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টটো অট'মেটিক আহি যাব নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপুনি পুলিচ ষ্টেচনটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে পিন নম্বৰটো দিব কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছটো যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত ছেম হয় তেন্তে আপুনি ইয়াতে চেক মাৰ্ক কৰিব যদি বেলেগ হয় তেন্তে আপুনি ইয়াতে লিখি দিব নেক্সট আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব
এতিয়া আপুনি একাডেমিক ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আপুনি ক্লাছ 10ৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব, বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ অফ দ্য পাছিংটো দিব। নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজ। নেক্সট আপুনি ইয়াতে মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া আপুনি ক্লাছ 12ৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ অফ দ্য পাছিংটো দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো দিব। নেক্সট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি ডকুমেণ্টছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউচনৰ নামটো লিখি দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা কোৰ্চটো চুজ কৰিব, BA, BSc, BCom। নেক্সট আপুনি ইয়াত পাছিং ইয়াৰটো দিব। নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দিব। নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, আপোনাৰ যদি আৰু এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকে তেন্তে আপুনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ সন্মুখত গোটেই ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব। এতিয়া আপুনি গোটেই ডিটেইলছখিনি ভালকৈ এবাৰ চাব। তাৰপিছত আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব। দেন ইয়াতে অ'কে কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP চেণ্ড কৰা হ'ব। OTPটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। দেন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট ছাকচেছফুল হৈ যাব আৰু আপোনাক ডাছবৰ্ডলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ এনেকুৱা একনলেজমেণ্ট ফৰ্মৰ এটা ডাউনলোডৰ এটা চিম্বল থাকিব, ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।